Hello and welcome to Srinad Academy. Today we are going to discuss about the taxonomy of the angiosperm, that is the chapter 8 of unit 3. సో దీంట్లో మనం PYQ సిరీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో టాపిక్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సిస్టమిక్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ and coming to the semi-technical description of the flower and also description of some of the most important families. And coming to the blueprint, దీంట్లో మనకు 2 మార్క్స్ తో పాటు 4 మార్క్స్ కూడా మనకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సెకండరీ హయ్యర్ సెకండరీ కాకుండా ఎంట్రన్స్ సంబంధించిన అన్ని ఎంట్రన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ మనం చేయొచ్చు. సో దీంట్లో ఎంసెట్ పాలిసెట్తో పాటు అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ 100% ఫ్రీ అండ్ ఇట్స్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ subscribe to the channel, like and share with your friends. Now we are going with the short answer questions. Here we are going with the 4 marks, that is short answer question. So first question వచ్చేసి describe the non-essential floral parts of the plants belonging to Fabaceae family. So this is a very much important question. So దీంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా. సో క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా గురించి చెప్పేది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబియేసీ. అంటే మనం ప్రత్యేకంగా మనము క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అదే ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం అనేది అసెన్షియల్ పార్ట్స్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా. సో క్యాలెక్స్ వచ్చేసి మనకు దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ we can see that they are generally 5 in number and they are having 2 different kind of estivation, that is the arrangement called as valvate estivation or imbricated estivation, and they are having very odd petal, that is a very big and odd petal present on the anterior side. And coming to the chlorella, they are generally 5 in number. So they are called 5 in number, and all these 5 petals, all the 5 color structures ఏవైతున్నాయో they are free, so they are called as polypetalous. And ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు the most unique character of this particular family is generally they consisting of papillineous arrangement, where we can see a posterior ఒక పెద్ద పెటల్ ఉంటుంది, that is a standard petal, followed by 2 lateral petals, that is also called as wings, and 2 anterior and fused petals called as keel, which is generally involved in enclosing the stamen, that is the males, and the pistil, that is the female ones. So ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా. సో క్యాలెక్స్ ని సెపల్స్ అంటాము, క్లోరెల్లాని మనము పెటల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి హియర్ వీ క్యాన్ సీ దే జనరల్లీ షోస్ వ్యాక్సిలరీ estivation or the imbricated estivation, that is about the non-essential parts of the Fabaceae. And coming to the essential floral parts of the Liliaceae family, సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు అసెన్షియల్ పార్ట్స్ అన్నప్పుడు మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఒకటి ఆండ్రీషియం, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మేల్ వన్, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి గైనీషియం, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ వన్ అనమాట. సో దీస్ 2 ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ అసెన్షియల్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లిలియేసియే. ఇక్కడ ఆండ్రీషియంని చూసుకుంటే మనకు జనరల్గా మనకు ఏ విధంగా అరేంజ్మెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ 3+3, అంటే 3 stamens are fused together and other 3 stamens are fused together. So that is they are generally arranged in 2 whorls or 2 circles, that is the arrangement of the stamens. And ఇంకోటి వచ్చేసి ఎపిపెటలస్ కండిషన్. సో ఎపిపెటలస్ కండిషన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద కండిషన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద స్టీమెన్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ ద క్లోరెల్లా, దట్ ఈస్ ద పెటల్స్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయేషియస్ యాంథర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయేషియస్ యాంథర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఏమైతుంది ఇక్కడ డయేషియస్ యాంథర్ అంటే జనరల్గా మనకు యాంథర్ అనేది ఏదైతుందో ఇట్ విల్ బ్రోక్ ఇన్ టు 2 వెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ మెచ్యురేషన్ టు రిలీజ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి ఫిక్సింగ్ వచ్చేసి బేసిఫిక్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాంగ్చునల్ డయేషియస్, అంటే మనకి యాంథర్ ఈ విధంగా మనకు లాంగ్చునల్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్చునల్ డయేషియస్ అండ్ ఇంట్రోస్. వేరస్ గైనీషియం వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైకాపిలరీ, అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ generally fused together, so they are called as syncarpus. And we can see the ovary chamber వచ్చేసి it is trilocular chamber ovary, అంటే the complete ovary can be divided into 3 chambers అనమాట. So it is called as trilocular ovary with superior nature, that is all the other organs of the flowers are present below the ovary, whereas the ovary chamber is above the all other parts అనమాట. So that is generally called as superior ovary, and it is a trilocular ovary chamber.
So, and coming to the ovules, that is in future leads to the formation of seeds. They are generally present in the form of axial placentation. And coming to the style, so the style is nothing but it is the upper part of the gynoecium. Now whatever we discuss, it is about the gynoecium, that is the female sex organ or female part. దీని మీద ఉండే ఏదైతే సన్నగా తీగా ఉంటుందో దాన్ని స్టైల్ అంటాము. ఆ స్టైల్ వచ్చేసి టర్మినల్ ఉంటుంది. అండ్ స్టిగ్మా వచ్చేసి, ఈ స్టిగ్మా వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి జనరలీ వీ క్యాన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ట్రైఫిడ్ అండ్ ఆల్సో క్యాపిటేట్, అండ్ జనరలీ ద స్టైల్ ఈస్ జనరలీ టర్మినల్ వన్ అనమాట. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద అసెన్షియల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద సోలనేసి ఫ్యామిలీ. సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం గురించే మాట్లాడుకుంటాము. సో దీంట్లో మనం ఆండ్రీషియం అంటే మేల్ వన్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే there are 5 epipetalous stamens, ante 5 stamens which are epipetalous, that is they are fused with the petals, and we can see that anthers are generally dioecious, they are basifix and intros, and there is alternation between the anthers and the petals anamata. ఒక దగ్గర పెటల్ ఉంటే ఇక్కడ యాంథర్ ఉంటుంది, యాంథర్ తర్వాత పెటల్ ఉంటుంది. అట్లా మనకు ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ డన్ బిట్వీన్ ద ఆండ్రీషియం, that is the male sex organ, and the petals anamata. And coming to the gynoecium, the ovary is superior. It is generally called as, it is generally bicapillary. So it is generally bicapillary, it is synchronous, that is the two carpels are fused together, and we can see it is bilocular, that is 2 locules, and it is occasionally sometimes it may be unilocular also. And we can see that anterior carpel ఏదైతుందో that is left at an angle of 45 degrees. We can see numerous ovules are generally arranged in terms of axial placentation, and they are having the swollen placenta. So ఇక్కడ చూసుకుంటే gynoecium చూసుకుంటే that is generally numerous ovules ఏవైతున్నాయో they are generally arranged in the form of axial placentation, and they are having the swollen placenta. And we can see the style ఏదైతుందో the style is terminal and the stigma is capitate. So we can see that the style ఏదైతుందో that is generally it is that is the entire style is consisting of 2 capillaries, so it is bicapillary, and the style is terminal, means they will have a proper termination at the end, that is terminal, and the stigma is capitate. So coming to the economical importance of the plants which are belonging to Fabaceae family. So all the pulses, especially manaku red gram, black gram, green gram, Bengal gram, are generally the parts of the source of the protein. And we can see the edible oils like soybean oil and groundnut oil. So the groundnuts and everybody, whatever the edible oil which we are consuming day to day life, it is generally belonging to Fabaceae family. And coming to the vegetables like pods of the bean and the soya bean, that is menthi, or generally belonging to the same family. And timber, that is especially red rose wood, Indian red rose wood is generally present here. And we can see the dye like blue dye and yellow dye. So it is generally obtained from this particular family, that is Indigofera and also Butea monospera. And we can see certain plants are generally used as a fodder for the cattle like Crotalaria and also some other organism. And we can also say that the green manure like Sebastiana is also used. So write a brief note on semi-technical description of the flowering plants. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనము క్లాసిఫికేషన్ సంబంధించినప్పుడు if you want to try to classify a newly discovered plant, or if you want to identify and trace out the plants with the already existing herbarium, then we will go by step అన్నమాట. సో హ్యాబిట్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది హర్బ్ ప్లాంటా, లేకపోతే షర్బ్ ప్లాంటా, ట్రీయా, లేకపోతే గ్రాస్ టైపా అనేది హ్యాబిట్ అనమాట. హ్యాబిటాట్ వచ్చేసి ఏ ప్రాంతంలో పెరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ రూట్స్, స్టెమ్, లీవ్స్, ఇవన్నిటిని మనం కేటగరైజ్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, దే ఆర్ కాల్డ్ as floral characters and like inflorescence and flowers. And we can see certain kind of floral diagram and floral formula should also be mentioned. And we can see in case of floral diagram, we are going to describe about the arrangement of different parts of the flower. And we can also, there are different floral parts are generally observed by means of symbols. So coming to give an example or give an account on floral diagram.
సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్. సో ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ present within the flower, that is what are the different parts which are present within the flower, that is their number, their arrangement and their also relation with each other అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మదర్ యాక్సిస్ అంటే ఈ పైన ఉన్న దాన్ని మనం మదర్ యాక్సిస్ అంటాము, that is representing the posterior part of the flower and it is indicated by the dot and the circle at the end, top of the floral diagram. And coming to the this is the one which is also called as mother axis, that is the posterior part where we can see that is indicating the top of the flower diagram. And we can see that general గా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైనా అరేంజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ క్యాలెక్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోరెల్లా, తర్వాత వచ్చేసి గైనీషియం, ఆ తర్వాత వచ్చేసి సో మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్న ఈ కంప్లీట్ పార్ట్స్లో మన క్యాలెక్స్ అండ్ క్లోరెల్లా గురించి చెప్పాలంటే అవి నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ కింద వస్తుంది, యాండీషియం అండ్ గైనీషియం వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ కింద వస్తుంది. సో కానీ ఇవన్నీ 4 పార్ట్స్ ఏవైతున్నాయో దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, నంబర్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, వాట్ ఈస్ దేర్ అరేంజ్మెంట్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్ అనేది మనం ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు క్యాలెక్స్ ఫస్ట్ వరల్డ్, సెకండ్ వచ్చేసి క్లోరెల్లా, మూడోది వచ్చేసి ఆండ్రీషియం, నాలుగోది వచ్చేసి గైనీషియం. సో దే ఆర్ 4 different worlds which are generally representing the entire arrangement and we can see this is nothing but the sepals anamata, otherwise called as, this is called as petals. This is the male that is the male. So this is the male one and this is the finally called as female one. So this is about the technique, that is the floral diagram which we are going to discuss here. So coming to the next question, that is Bentham and Hooker classification of the class of Dicotyledonnae. So this entire Dicotyledonnae class can be divided into Polypetalae, Gamipetalae and Monoclamidae. So these are the 3 different kind of classification we can see. So in case of Polypetalae, we can divide them into subclasses, that is 2 series. This is a subclass which is divided into 2 series, where we can see based on the number of chordates we can divide them into different types. సో అదే విధంగా మనం సెకండ్ సబ్ క్లాస్ అయిన గ్యామెపెటలే సబ్ క్లాస్ని మనం 3 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. మూడో సబ్ క్లాస్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం 8 సిరీస్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కమింగ్ టు ద 2 marks, that is very short answer. Here we can see the first question, that is omega taxonomy. So in case of omega taxonomy, which is also called as advanced taxonomy, where it is including all kind of branches like embryology, cytology, paleontology, phytochemistry, serology, everything is generally comes under the category of omega taxonomy and along with the morphology. And coming to second question, here what is the natural system of plant classification? Explain the name the scientists which are generally following it. So we can see what is natural system of plant classification ante endante it is based on certain general characters, like especially the morphological characters and natural relationship between one another, or the one which are basically given the major priority. Ante external appearance, that is the morphological characters, and the natural relationship between the different characters, they have been given very good way of very good approach for deciding the classification of the plants. And here we can see Bentham and Hooker is the person who is generally following this particular classification. And coming to third one, that is called as geocarpy, where which plant which exhibit this particular phenomena. So the formation of the fruit, ante fruit okavela boom lo ఏర్పడితే దాన్ని geocarpy అంటాం. So the formation of the fruit within the soil is called as geocarpy. This is generally observed. The best example is the groundnut, that is acaris. So acaris is the one which is generally forming the fruits underground. It is also called as acaris hypogaea, which exhibit this kind of phenomena. And coming to fourth one, that is name the type of pollination mechanism present within the members of the Fabaceae. So ikkada pollinating mechanism in case of Fabaceae is called as piston mechanism. And next question వచ్చేసి write the floral diagram or the floral formula of the solanium plant. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లోరల్ సోలేనియం అంటే మనకు జనరల్గా బ్రింజాల్ అండ్ ఆల్సో పొటాటో ఫ్యామిలీని మనం సోలేనియం ఫ్యామిలీ అంటాము. సో దీంట్లో వచ్చేసి దే ఆర్ బ్రాకెటెడ్, దేర్ ఇస్ నో బ్రాక్యూల్స్, అండ్ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద actinomorphic symmetry.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాలెక్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోరెల్లా, ఆండ్రీషియం 5, క్యాలెక్స్ 5, క్లోరెల్లా 5, and coming to the gynoecium. So gynoecium is generally they are having 2 units and it is a superior ovary. So sixth question వచ్చేసి write a technical description of the ovary within the solanum nigrum. సో సొలానం నిగ్రమ్ ఈ యొక్క ఓవరీ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బైకాప్లరీ that is generally having the 2 carpels which are arising from the ovules. Next వచ్చేసి they are syncarpous, they are ఇంకోటి మనం ovarian chamber వచ్చేసి biloculary, they are superior ovary and they are having many ovules present on the ovarian chamber and the arrangement is axial placentation. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మన కార్పల్ కండిషను, రెండోది వచ్చేసి మన వెదర్ ఫ్రీ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ ఫామ్, మూడోది వచ్చేసి మనకు ఓవేరియన్ ఛాంబర్ యొక్క కంప్లీట్ ఛాంబర్స్ గురించి అండ్ సుపీరియారిటీ గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓవ్యూల్స్ ఆర్ జనరలీ అరేంజ్ ఆన్ ద సోల్ అండ్ యాక్సియల్ ప్లాసెంటేషన్. అండ్ కమింగ్ టు దే ఆర్ జనరలీ స్టైల్ టర్మినల్ stigma capitate. Carpels are generally arranged at a obligatory of 45 degrees and angles anamata. So it is generally about the ovary and ee carpels evaitunayo they are generally present in the 45 degrees angle. And coming to 7th question, it is about the technical description of the anthers of the Allium cepa. So Allium cepa is nothing but called as onion. So anthers వచ్చేసి they are dioecious, that is they are having 2 compartments, they are basifix fixed at the base, their intros, and also their dioecious is longitudinal in nature and it is generally classified by the Bentham Hooker classification. So explain the scope and significance of numerical taxonomy. So numerical taxonomy is also called as mathematical methods, where we can see that there is a mathematical approach or the way by which they can categorize the characters by means of by getting the different kind of derivations, and using those derivation they're trying to figure out the differences and the similarity between the characters of bunch of characters which are generally used to make the plants to group under the taxonomical groups. And we can see that generally the most significance is that it is very much important for processing of the data and assigning all the kind of characters together. So next one, it is about the నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ద సెల్ అండ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుంటాము. అండ్ మనకు దాని యొక్క లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్సో నౌ we are with the in the PYQ series, that is very important questions, and we are already done with the full chapter. So దీనికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ కూడా మనకు లింక్లో ఉంటుంది, that is in the description box. And we can see certain kind of entrances also, దానికి కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. And thank you for watching, and don't forget to share and subscribe to the channel and write down the comments within the comment box so that it will increase the quality of the video. Thank you for watching.